ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਆ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ। ਖਨੌਰੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ। ਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਲ ਦਿਖਾਏ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। 6 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਉਧਰ ਚੱਕ ਕੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 20 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਐ ਮੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਜੀ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਉੱਤਮ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ। ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਦਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਯੂਕੇ ਵਿਖੇ ਕਾਰਡਿਕ ਵਿਖੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਭੈਣ ਇੰਡੀਆ ਵਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵਰਸ ਆਈ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕਦੇ ਬਿਰਥੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰੇ ਹਲ ਜੋਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੋਂਦਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਪਾੜ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਮਨ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਬਣਾ, ਤਨ ਨੂੰ ਖੇਤ ਬਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੋ ਕੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਦੇ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਆ। ਕਾਰਡਿਫ ਦੇ 3 ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਸਵਾਂਝੀ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਆ ਸਕੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਕਿ 3 ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਕਣ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਮਰੈ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹੋ ਕੀਤਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ। 2 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਰਮਣ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੰਡਤ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਬਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀ ਹੈ ਸਰਦੀਜੈ, ਬਾਹੇ ਨਾ ਛੋੜੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਸਿਰ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Today is a day to remember on the shoulders of the likes of Bhagat Singh Shaheed, Rajguru and Sukhdev, who were hanged today in 1931 in Lahore. And the reason they were hung, one was that they wanted India to be independent from this
country, United Kingdom. If people will remember, Congress Party wanted home rule. The likes of Udham Singh, Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev, they wanted independence. And that's one reason they were hung for that reason. Today, we're here to support the farmers in India. A couple of weeks ago, outside the Senate, there were roughly a couple of thousand farmers protesting against the Welsh government on the basis the subsidies they were getting are in the wrong manner. They weren't water cannoned, there wasn't no tear gas, there was no rubber bullets, there was no beating of the protesters and many more, and up to a point where live ammunitions have been shot towards the protesters. So today we stand in solidarity with the farmers in India and against the human rights abuses by the Indian government. We have a number of speakers from the trade union movement, we have messages from politicians, and we have speakers from the community. It is important we stand and we stand our ground, because we come from a proud history of where we've always stood our ground, from Guru Nanak Dev Ji to Guru Gobind Singh Ji. We should be proud of who we are. We don't point fingers at other religions and say they shouldn't do that. We still stand in solidarity with them, and we expect them to stand in solidarity with us. So I'm going to hand over to my brother Harnek Singh, who is going to give you a bit of Punjabi on what I've just said. Harnek Singh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਇਹਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। Why are we gathering here today? We're connecting with our roots, connecting with our people across the borders that have lost their lives. For what? Asking for a living, an honest living and a fair chance. So all our youngsters and all of our families that have gathered here today, it shows that you care about your country, you care about your people, and you're connected to the loss of life and the destruction that's happening in India against the farmers and innocent protesters. So ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, 4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੌਨ ਜੀ ਤੋਂ ਕਾਰਡਿਫ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਜਾਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਮਰੱਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Waiguru Ji Ka Khalsa, Waiguru Ji Fateh Ji. Just want to let you know we have written to the Senate on the issue of the farmers. This ideology attack on hard-working people. We support the international trade unions demand that the 3 agriculture laws are officially scrapped. The labour codes that favour big and foreign corporations are removed. The policy of privatisation is immediately stopped and social security is provided for all categories informal workers. On a daily basis, we hear news on how democracy in India is crumbling. Attacks by the government on freedom of expression and freedom of religion
must end. An Indian Labour conference must be convened urgently for a tri-party discussion on the serious issues that face all workers. As Welsh trade unionists, we recognise the value of the tri-party social partnership. We know firsthand the links between workers' rights and being upheld and democracy. Modi's government would do well in talking a leaf out of Welsh Government's book and understanding the organised labour is good for the economy. Unity is strength with the Indian farmers in solidarity. That was Shavana Taj. Now we have a speaker from the Nationalist Union of Journalists, Natasha Hurst. She will talk about the freedom of speech. Thank you ever so much for inviting me here today. It's really important to have the opportunity to talk about the role that the press plays in upholding democracy, in keeping the public informed of decisions that are taken on their behalf, and also in scrutinising those who are in power, scrutinising the decisions and the actions that they take. And so it's really alarming, actually, that the World Press Index ranking for India places it at 161 out of 180. And that was in 2023. And it has dropped 41 places in the ranking in the space of a year. Reporters Without Borders summarises this by saying that the violence against journalists, the politically partisan media, and the concentration of media ownership all demonstrate that press freedom is in crisis in the world's largest democracy. And safety of journalists is a huge issue as well, and there's an average of 3 or 4 journalists who are killed in connection with their work every year, which means that India is one of the world's most dangerous countries for the media. And journalists are exposed to all kinds of physical violence, including police violence, ambushes by political activists, and campaigns of hatred online, especially targeted against women journalists. The International Federation of Journalists, the NUJ, we work really closely with them. They also report numerous attacks and arrests, and that includes foreign media being forced to leave India after being accused of malicious reporting. And all of these actions from the Indian government are obstructing press freedom. And it makes India a hostile place for reporters, but it makes India a hostile place for citizens, for people. And, you know, talking about the farmers' protests, there's also been the block on social media, which means that those who are directly affected by these issues are losing their voice even more. So, you know, the press are obstructed from independently covering the issues and bringing the truth of that to the rest of the world. And then farmers themselves are obstructed from having their own voices heard and their own stories taken to the attention of the rest of the world. Everybody should be able to access their human rights to protest peacefully, to access their right to freedom of speech, and for their concerns to be covered fairly and accurately. And that isn't the case at the moment. So solidarity with protesting farmers in India and with journalists who are doing their best to cover the situation in a very hostile environment. And thank you very much for having me with you today. Thank you, Natasha. So that was Natasha Hurst from the National Union of Journalists, and the reason why the social media shouldn't be shut down just because the Indian government thinks it's right to do, and it stops the media from going out to the wider world. Now I'm going to introduce Jeevan Singh, who's a prospective lawyer, and he's going to give his thoughts on what's happening in India. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Croeso, everyone. Firstly, I would like to thank every individual here for taking their time to attend this very, very important protest. As a Welsh citizen, I'm honoured to stand here before you today in solidarity, in support
of the courageous farmers of Punjab, where their struggle transcends not just geographical boundaries, but brings into the topic of democracy, human rights, and justice. Before delving into these issues, a very brief introduction about myself. My name is Gunidan Singh, and I'm a proud Welsh Sikh. Born and bred in Wales, I've lived in Cardiff my whole life. I've studied law at Swansea University, and more recently, my master's at Cardiff University. As I only have a few minutes of your time, I would like to talk about three very, very basic, bare human rights that every individual around the world should be entitled to, but they are currently being violated in Punjab. The first human right I want to talk about is the right to personal liberty. So this means that we are free human beings. We shouldn't be detained unlawfully. Of course, this is not happening in Punjab. Their movements are also being restricted. Individuals here, we can go wherever we want, you and I. If I wanted to pop to the shops or go and see my friends and family, I would be able to do so. If I wanted to go to another city and protest, again, I would be able to do so. But currently in Punjab, right now, they are being stopped from protesting and demonstrating. They are currently being stopped from going to near Delhi, which is their capital city. If you can imagine that here, that's like the government saying to us, we can't go from Cardiff to London to protest. This is just simply not acceptable and certainly needs to be challenged. It's a clear violation of a human right. Only recently, a few weeks ago, we had the farmers' protest here in the UK too, in Welsh, in front of this very building, the Senedd, where the people in the thousands came here. Can you imagine if they were stopped by wired barricades and police brutality? I couldn't think so. With that in mind, we also have the right not to be tortured or to be treated in an inhumane way. As we gather here today, we have not been subjected to abuse, threats, or torture, and we have the right to protest peacefully. Again, unfortunately, in Punjab, this very basic human right is being violated. We are subjected to live ammunition, rubber bullets, and tear gas being used, and it's simply not acceptable. It's gotten so bad that the government have got drones flying over crowds and dropping tear gas on them. One reporter, and I can quote, has said it literally rained tear gas shells through the day. As you can imagine, this is very difficult to hear and very distressing. A lot of the farmers are also very elderly. On a personal level, can you imagine your family or your grandparents trying to protest, trying to get their voice heard, but be subjected to tear gas and rubber bullets? I can't think so. And we need to be a voice for these voiceless individuals and help them, because this is simply a breach of a human right that needs to be addressed. One last point I wanted to cover is our right to freedom of expression. This right gives us the ability to speak freely and express our views, whether it be verbally, online, or through other sources of media. Again, this is a clear violation that is taking place in India, where there are social media blackouts. News reporters have been banned from reporting on the issue and have also had false charges pressed against them. As we speak, there are also internet blackouts in India in 7 different districts trying to stop this from reaching the news. So we need to be that voice for these people their voices have been stopped. We need to speak up for them and be there for them in solidarity. If there was a protest going on in your area and there was no social media reports about it, there was wired barricades, police brutality and people being shot, wouldn't you want to hear about it? These are just a few clear violations of human rights that seriously needs to be addressed as a matter of urgency. Therefore, I urge you, I implore the Welsh Government to stand with the farmers of Punjab in solidarity. We don't just have a legal, we also have a moral obligation to make a difference and help those whose rights are being violated. Thank you for your time. Waheguru ji ka khalsa, Waheguru ji ki fateh. Diolch yn fawr. Thank you, Jeevan. Now I'm going to introduce her next. We've got a statement from Natasha Asgar, Conservative MP, and her next going to introduce the subject before I read out the statement. Waheguru ji ka khalsa, Waheguru ji ki fateh. So the building that we're stood in front of today is the Welsh Assembly building. So we're just going to, this is where the Welsh Senedd members get together to discuss the issues of Wales, and basically they bring our views forward and discuss the benefit for the public. We have an Asian member of this building by the name of Mohammed Asgar.
ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਲੋਸ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਕਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਜੋ ਸੀ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਟਰ ਜੋ ਨਟਾਸ਼ਾ ਅਸਕਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰੂਟਸ ਵੀ ਦੱਸੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖਲੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਫਰੀਡਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ in protest ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। So Muhammad Askar, he did a very beautiful thing for the Sikh community. He brought the Guru Granth Sahib to this building. He invited us all here. I personally had a tour of the building with him before the event, and he removed the alcohol from the building to bring Guru Maharaj here. Sat Sri Akal. Just reiterating what my brother Haneka said. So Labour has sent their apologies that they couldn't make it. Joe Stevens, MP for Cardiff Central, and Jane Hutt, who is the Chief Whip for Labour, as well as for social care. However, R.T. Davis from Conservatives has sent his message solidarity. But as my brother Haneka said, Natasha has gone one further. She's actually sent a statement to us to share with everybody. So, Mr. Jobdar, I hope you are well. Thank you very much for your letter and invitation to join you at your peaceful protest. You are organising on behalf of the farmers in India and part of Sikhs of Wales for Saturday, 23rd of March. Please accept my apology as I am away over this date and will therefore be unable to attend the protest. However, I want to reassure you that you have my full support for your peaceful protest and campaign. I am absolutely appalled to hear the approximate 750 farmers that have lost their lives, and I send my thought and condolences to have all affected by this and at this tragic time. Whilst I cannot attend in person, I send you the best of luck for your movement. Please be assured I am right behind you and have my full support. My father was born in Amritsar, and my close ties in India in this way has meant that the protests and troubles of India farmers have always been something that I have been greatly concerned. Thank you again for your invitation to the peaceful protest, and please accept my apologies for not being able to attend on this occasion. If I can ever be any help in the future, please do not hesitate to contact me. So that is a response for one of the Senate members behind us. I think that gives us a bit of reassurance that we have got friends in the Senate on this issue. Now, our next speaker is Dave Bartlett from Cardiff Trades Council. He is the Secretary of Cardiff Trade Union Council, and he's going to talk about workers' rights. David? Both, is it? Yes, I got it. If you could. So, friends and colleagues, it's a great honour to be asked to speak at an event like this. My only regret is I wish we'd brought some Punjab weather with us,
because unfortunately it is a little bit cold here today, but that's how it is, isn't it? I'm here to talk particularly on behalf of the trade unions, not just in Cardiff, but I think all trade unions throughout Britain, to actually congratulate and salute the magnificent victory of Indian farmers against the vicious government in India at the present time in getting those 3 farm acts repealed. Because these acts represent a blatant neoliberal attack to allow the entire agricultural industry in India to be taken over by big business if they had their way, to cut the corporate companies, billionaires like the Adani billionaires in India. And it's the heroism, and I can't put it stronger than this. It was the heroism of Indian farmers and workers that defeated Modi in that protest. And as it already been said, over 700 farmers died fighting for those particular rights. There was one, if I recall, one revolting incident where the son of an Indian minister drove his car and killed 18 people on the streets of Delhi as the great march by the farmers took place. But they have won that battle. And I think we need to ask the question, why were they able to do it? And what's the lessons for us as ordinary people? Because I think, because in Britain, what did we see last year? The biggest number of strikes by working class trade unionists in fighting against the system itself. And therefore I believe the great lesson is this: whether we are trade unionists, whether we are working class people, whether we are farmers, whether we are young, whether we are minorities, whatever, our great motto is this: we stick together, we fight together on that basis against the system. And that system, as has been shown what's happened in India, is a system where a few billionaires, and that's what we're talking about now, a few billionaires and conglomerate companies control the economy around the world. In India, in the last few years, working class people have seen the privatization of the railways, of banks, where contracts go out on the lowest bidder, so you work the smallest, you work the longest hours for the shortest amount of money. And these are the people between them, and we're not talking about that many people, 120, 150 billionaires control the whole economy in the world. So in finishing, what I say is this: but a great lesson, I think, for us together is that we need a movement now, not just in Britain, not just in Europe, but across the world, a movement that's going to represent millions, not the millionaires. That, I think, is the great fight coming, to get rid of this rotten system with its billionaires at the top, controlling a tiny percentage of the population, while we have to strive just to exist, to put food on the table. Comrades and friends and colleagues, it's been wonderful to come in here. I hope you have a great day. Let's fight together, fight for workers in India, fight for workers in Britain, and fight for a different kind of world. Get rid of corporate capitalism, fight for a decent world in the future. Thanks very much. Thank you, David, for that message of solidarity. And our next speaker is going to be Harjinder Kaur Ujjwal from Birmingham Trades Council. She's come all the way from Birmingham to come and speak at this important event. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਕਰਕੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਭੇਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਟ ਅੱਜ ਬਰਸੀ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਈਆਂ ਠੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਕਾਉਂਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਆ privatisation the imperial standards ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ squash ਕਰਨ so ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ during the farmers protest of 2021-20 BTEC supported the farmers and continues to believe that it's vital mobilisation for the livelihoods of most Indian people who live in an agrarian society. The failure of the Indian government to bring forward legislation to establish minimum support prices in law has given rise to the current protests. Make no mistake that the Indian government's failure to do this is calculated. Just like the government has embraced market liberalisation, this was inevitably going to hurt the most vulnerable first. So farmers have lived in poverty with high suicide rates. No fear of international trade relations should prevent the establishment of MSPs in law so that farmers can have decent lives. To deny this is to create a race to the bottom for farmers by international corporations trying to extract the best price to ramp up their own profits. So this is an old colonial trick of exploitation and extraction. And within the Indian elections coming close, the farmers have been stopped and attacked by security forces on every part of the journey. But we wish nothing but victory for them. The Labour movement in the global north must look to take on corporations as an escalation to agricultural market liberalisation, which is destroying the lives of farmers, keeping the light alive for Indian farmers and their struggle against human rights abuses, and also the children who seem very cold but are still holding up their banners. Thank you. Thank you so much. Thank you, Harjinder. We've got a guest speaker who wants to speak for 2 minutes around the Indian farmers, who's got first hand of what's actually happening in India. So over to Vinayaka. We are going towards the farmers committed suicide in India. The 3 lakhs, more than 3 lakhs farmers till date is committed suicide, and because of that it's very important protest. It is not against any government, any policy. It is the Dr. Swaminathan Ayog recommended that initiative, that only the farmers are protesting this, and the government should take place and support the farmers. It is very, very important. Thank you for that contribution. Now my colleague Jeevan and Hanek is going to do a story on farmers. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Thank you everyone for coming and attending today. I'm just going to tell a short story about farmers in Punjab. As we all are aware of what is happening and how many farmers have sadly passed away and died from the farmers' protest, I want to actually talk about what farmers do in Punjab, what people do. So I'm going to tell a small story from someone called Amarjeet Singh from Sammipur in Jalandhar in Punjab. So this farmer wakes up 4 o'clock in the morning every day, and first thing he does, he doesn't put himself forward, he feeds the animals and those around him. That's the mindset of these people, always giving to everyone around them. They work from 4 in the morning tirelessly for hours, and they're doing hard labor, 12 to 16-hour days for these crops. For us to eat our roti at home with our family and in the gurdwara, and everywhere you go, we have this food. So what goes behind that is these 16-hour days where they're working tirelessly. And it doesn't stop there. So it takes around 6 months to harvest. So for example, the kanak, the wheat, it takes about 6 months to harvest, which is happening next month, say April and Vaisakhi. And it doesn't stop there. So when they get it all together, they take it to something called a mandi. So a mandi is a market where they have to take this wheat. And there is not just a simple case of, oh, we can exchange it. They have to, the government there has 95%
stake there. So they decide the prices of what's been given to the farmers. The farmers have no choice about what they can pay or barter any prices. There's nothing like that. Therefore, you're hearing a lot about an MSP. But what is an MSP? An MSP is a minimum support price. So I'll give you a small example. If you were to pay, this is like a minimum wage per se. You were to work certain hours a day in the UK, you get paid, say, around £11 an hour. It's getting that minimum wage. You've worked all day for all those hours, and you've been given that. So they've worked tirelessly, as I previously mentioned, and they've been left at a deficit. So if the wind or the rain affects the harvest, then the government will say, no, we'll charge this price. So they are suffering because of that. They don't get a decision for that. And they're left in debt. They have to rent the lands. They have to rent the equipment. They can't afford to live on a daily basis. As Benji just mentioned there, farmer suicide rate is at such a high scale. We wonder why, because they're left. They have no choice. So they want to protest. People as young as myself, as you can see here, Shubkaran Singh, right there, 23-year-old man who's gone to India, gone to farmers' protests. And what's happened? Unfortunately, he's died. Because of what's happened, a violation of his human rights. And we're all here today, and nothing's happened to us. We're standing here, we're supported by the police community, we're by the Welsh Parliament, we've been supported by Welsh politicians. We're in an amazing position to speak for our rights and speak about farmers and advocate for them. Now, this is something that everyone should have. And now a 23-year-old, exact same age as myself, who's gone there and who's done these things, who wants to stand up for his rights and make sure that his mother and father, they get to be looked after and they don't have to worry for them. We all want to look after our parents. We all want to look after our family. And we all do that for a reason, because we see how hard they work and we want to make sure we can look after them. And if they can't have this minimum support price put in place, then where's the future for them? And if they can't stand up for their rights and they're always in fear and there's media blackouts and there's human rights violations for protests, where does that leave our brothers and sisters in India and here in the UK? The farmers feed us, the farmers put food on the table, and that's where we come from. So thank you very much for listening. Guru Maharaj ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ, ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਭਰਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਰਡਿਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਭਗ 13-14 ਮਹੀਨੇ ਲੜਿਆ। ਉਹ NRI ਦੇ ਜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਸਬੰਧ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਫਟ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਆ ਬਈ ਕੌਮ ਤੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੀਡਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਲਾਂਡਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਰਨੇਮ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ, ਨਹੀਂ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਗਰ। ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਛੱਡੇ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ
ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੇ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਵਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਜੀਓ ਸਿਮਾਂ ਵੀ ਪਾੜੀਆਂ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਅਬਾਨੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਹਰਾਣਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੱਦੇ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾੜ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੱਬਣੀ ਆ। ਆਓ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I'm speaking on behalf of the Singh Sabha Gurdwara Board. I bring a message of solidarity to the Sangat on behalf of the Punjab farmers, where they have been attacked and brutally tolerated within their community and congregation. Due to the government's proposed plans, farmers will be in poverty and consumers will be paying over the odds. As part of our Sikh Dharm, it is our duty to stand against injustice and exploitation. We at the Singh Sabha Gurdwara Board support and stand with the farmers because we all have a connection to Punjab, and what is happening to them is a violation of human rights. The government is not backing the farmers and suppressing their right to protest, which is wrong. We need to be a voice for the voiceless and stand together in solidarity. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Sasangat Ji, I'm so proud of everybody who's made the effort of organising this, Sikhs of Wales and the Sasangat, for taking their Qimti time to come and support Sikhs of Wales and the Punjab farmers, not just in Punjab, across the world. One thing I would like to say as well is thank you to our CEO, Randir Singh from Midlands Langar Seva Society, who we have teams out on the borders of Punjab feeding the farmers and supporting the farmers from day one. If it wasn't for Sasangat's Das Fund, we would not be able to uphold this uprala. The second thing I would like to say is from Gurdwara Darbar is the Sangat have families back home. They might not be farmers, but everybody's got families back home. And if these corporates take over our farmer industries, prices go up. When prices go up, the farmers get paid pennies. But then us consumers, we get charged more to buy these products. So this is why our Punjab brothers and mothers and fathers, 80, 90-year-olds are out there on the borders trying to get to Delhi. Like we're standing outside the National Assembly in Wales. They can't get to their assembly in Delhi because they're being shot, water cannoned, drones. They've even got this new technology that they burst in your eardrums. You won't feel it from the beginning, but in a couple of weeks, couple of months, you will go deaf. Your inside, your eardrum will rip apart. Just thank you very much for everybody supporting us. And without the Sar Sangat, this is not possible. So thank you very much. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਇਹ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮੋਹ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ। ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਰਡਿਫ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਕਰਕੇ 4 ਕਿੱਤੇ ਗਿਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਖੇਤੀ, ਵਪਾਰ, ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ, ਨੀਤ ਨੌਕਰੀ। ਔਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ 16 ਸਾਲ ਆਪਣੇ
ਮਗਰਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ। ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 5% ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖੱਜਲ ਖੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 38 ਸਾਲ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰੁਲਦਾ। ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰੋਹ ਹੋਏਗਾ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਮੈਦਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਬਚਣਾ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਬਣਨਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜੀ ਡਰਟੀ ਆ, ਕੋਈ ਓਨੈਸਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਓਨੈਸਟ ਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬ੍ਰੈਡ ਬਾਸਕਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਓਨੈਸਟ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਮਾਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਢੋਗੇ ਉਨੇ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡਰੋ ਮਤ, ਫਿਕਰ ਮਤ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। So we've come to near the end of our program nearly.
Just want to thank everybody for coming in this weather. And just remember one thing. Although I'm born and bred in this country, my history goes back to the motherland, Punjab, India. Remember, nobody else is going to stand up and speak for you or about your atrocities, about your backgrounds or what's happening in the Punjab to the farmers. We all have relatives in the Punjab, in India. It affects every single one of them. As my colleague just said, maybe they're not farmers themselves, but when the price goes up and up and up and they can't afford the food on their tables, then there's something wrong with society. And we have an opportunity in Wales to make sure we say to the Senedd that you put pressure on UK government to stop the atrocities that are happening to farmers in India. We all got to stand side by side in the United Kingdom to make sure that our voices are heard in UK Parliament as well as in India, in Delhi. Because we are lucky we can stand outside our Senedd and make this noise. The farmers in India are being blocked. They're being water cannoned, tear gassed, shot. And we got to make sure we're their voices. So stand in solidarity and be their voice. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. So we're just going to talk about some next steps. So what Sikhs of Wales is. So I'm going to briefly mention what we do. So we are a community group, we're all supported by all 4 Gurdwara in Wales. And we're here for the purposely objective to help the communities and bring cohesion. We want to set a legacy here in Wales and make sure Sikhi is taught within schools, within the syllabuses, and we want to bring everyone together. Whether the action groups or they want to form something, we're bringing that community together, and we want, Ekta within Wales, and that's our focus. A special thanks to Saving Punjab for helping with our flyers. Our next event, we're looking to do a community group with Saving Punjab, and we're going to hold it in a lecture theatre, and we're going to have questions, all the questions from the Sangat and how we can help and contributing. And then further, we're looking to hold a networking group as well, networking event, so all Sangat can come together. Whether you're a young professional, a student, or you're looking for that sense of community, building next steps is good to integrate and is good to stand by side with one another and how to develop that. And the only way you get through that is being together. So thank you very much for everyone for attending. It's amazing to see everyone here and for your support. It means a lot from the group of Sikhs of Wales. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Bole so nihal, Sat Sri Akal, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. मेरे पिंड दी ओ नैर नू सुनेहा दे दियो नी मैं फिर तारी लाऊं सिरवियां च सड़के नी मैं कुजे विच आऊंगा सवा बड़ के नी मैं कुजे विच आऊंगा सवा बड़ के